Profesa wa chuo kikuu cha Nairobi aliyejipatia umaarufu kwa kujiunga katika harakati za kushinikiza mageuzi yaliyopelekea taifa kupata katiba mwaka 2010. Kivutha Kibwana anatambulika sio tu kwa kuandaa mkao wa baraza kuu bali pia kwa kiungo muhimu katika mchakato wa ufungamano. Kivutha kwa wakati huu anatambulika kama mwanzilishi wa mashirika ya kiraia pamoja na aliyekuwa jaji mkuu Willy Mutunga. Kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 1997, Kivutha alitajwa kwa miongoni mwa wanasiasa waliodhaniwa kuweza kupata uungaji mkono kuwania kiti cha urais. Pamoja na wenzake alipigania haki ya wananchi kikatiba kuhusishwa katika kupanga miradi ya maendeleo. Ni hali iliyomfanya kuenziwa na wengi, hali iliyodhihirika wakati wakazi wa Makueni walipomchagua kama gavana wa kwanza wa kaunti ya Makueni. Mshauri huyo wa zamani wa Rais Mwai Kibaki, ambaye pia aliwahi kuwa waziri wa ulinzi, ardhi na mazingira, na ambaye pia alisimamia wizara mbili kwa kipindi kimoja cha miezi 16, sasa na meza ya mate wadhifa wa Urais. I think if Kenyans give me this opportunity, I would do very well. And when I say I would even do better than Kibaki, my mentor, my friend, a fine gentleman, this is because as a student, you must do better than your teacher. A Kibwana presidency will make a major difference in this country. And of course you have to... Licha kuorodheshwa miongoni mwa wanaopigiwa upatu kwa mgombea mwenza wa naibu wa rais William Ruto, Kibwana anadai kuwa sasa amekuwa akishauriana na wanasiasa mbalimbali wanaowania urais kwa lengo la kudumisha amani nchini. I will not be limited in that way. Yes, first I went to church because my bishop was being consecrated, and I cannot say I will not, go to church because, I've heard that some other person will be there. And of course, even when I become a president, I am not daft. I know that in parliament, and in parliament, in both Senate and the National Assembly, you'll need majorities to rule. Because I said in church that nobody's rights should be compromised. The freedom of worship should be respected. I was just talking constitutional talk. Kuhusu hatma ya eneo la Ukambani lenye wingi wa kura, ambalo limeshuhudiwa kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka, gavana wa Machakos Daktari Alfred Mutua, wakitangaza azma yao ya kuwania urais mwaka 2022, Kivutha amekuwa na haya ya kusema. They will look at our development record, at our credibility, our longevity in politics and what we have done. The Mount Kenya elders have gone to Bondo. So they are in the process of making their choice clearer and clearer. So I would imagine, if I was Kalonzo, I would look at that signal. The people of Lower Eastern, have said that we want to be with the rest of the Kenyans, and the Kibwana will take us to Kenya, and Kalonzo, etc., will not. Kibwana ametaja matukio ya mwaka 2013 ambapo nusura abanduliwe na baadhi ya wakilishi wadi kuwa changamoto kuu ya utawala wake. They had called a meeting of all leaders, and so I went because I'm the governor, I am a leader. And they said, you are not allowed, you are not supposed to be here. I said, but you invited everybody in the media. So, because they didn't want me to come there, they shot at us. And that's one day when I would have died. But because I didn't believe anybody, I thought it's the police shooting up. So later, I realized we were being shot at because my chief of staff was shot at, one of my security guards was shot at, the security detail was shot at, and I was in the middle. So when I now reflected later, the meaning of that, the extent to which people can hate you just because you're saying people's funds, resources must be protected. Gavana huyo anayehudumu muhula miwili anajivunia kufanikisha mipango wa afya kwa wote UHC, sawia na kuzindua kiwanda cha kutengeneza sharubati kwa miongoni mwa mafanikio yake makubwa. And that plant began by producing puri. We sell it in our country. We also sell it in abroad, like in South Sudan. With the help of European Union, we now decided to make a juice component of that plant, and we are in the process of completing that so that we can
make our own juice and we can sell it. We are also doing green grams processing. We are doing a place called Makindu. We are doing a chicken abattoir. This is done by women. We are also helping some cooperative of, again, women to do honey production, and also some other young people who are into honey production. There is a place where we are doing some milling, but of millets, so that they can be used in ECDs, they can be used for purposes of like people unwell. We also now are in the process of creating a center for people with disability so that they can be able to learn skills, so that it's like a special County Technical Training Institute. We have something called NARIG in 20 wards to do agriculture, and that's empowering community interest groups. Lobbied a bit of some tarmac road, particularly in Kaiti, in Kilome, one from Kibwezi to Kitui, and going on. But I wish there was a better mechanism for that 85%, so that we can say, how do we benefit from that, and if it will increase to a higher percentage. Kibwana, aliye pia wakili wa masuala ya kikatiba, amepigania uongozi wa wazi na uwajibikaji kwa miaka mingi, jambo ambalo limedhihirishwa pia kupitia kuhakikisha kuweka wazi katika utoaji zabuni za kaunti. The money does not belong to me. The money does not belong to the public servants here. The money belongs to our citizens, about 1 million of us. The information about anything that we do about tendering is in the public domain. Angela Cherur, Mizani ya Uongozi.